Okay, we discuss about the working of lead storage battery. Working of lead storage battery. So in this lead storage battery, lead is act as a anode, lead oxide is act as a cathode. Lead is act as a anode, lead plates are act as a anode, lead oxide plates are act as a cathode. Working of lead storage battery. First one is the lead storage battery is act as a galvanic cell or voltaic cell. That means it generate the electricity. When the lead storage cell is operate as a voltaic cell, that means galvanic cell, that means it generate the electricity. The following reactions are takes place. So in this process, lead is act as an anode and lead oxide is act as a cathode. సో వీ నో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం యానోడ్ దగ్గర ఎప్పుడైనా ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో హియర్ ఇక్కడ లెడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. లెడ్ దగ్గర యానోడ్ రియాక్షన్ జరిగి పీబీ+2గా కన్వర్ట్ అయ్యి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. తర్వాత పీబీ+2 SO4-2తో రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి PbSO4గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఎట్ క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ దగ్గర PbO2 రిడక్షన్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది. కాకా ప్రిన్సిపల్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ కాబట్టి క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ రియాక్షన్ కాబట్టి సో PbO2 ప్లస్ 4H+ ions ప్లస్ 2 electrons giving rise to PbO2 ప్లస్ 2H2O రిడక్షన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఓవరాల్ రియాక్షన్ Pb ప్లస్ PbO2 ప్లస్ 2H2SO4 giving rise to 2bSO4 ప్లస్ 2H2O ప్లస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఇది డిశ్చార్జ్ రియాక్షన్. సో ఈ రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చిన్న కోడింగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇట్ కంటైన్ యానోడిక్ సెల్ అండ్ యానోడిక్ PB is act as anode, PbO2 is act as a cathode. So PB is act as a anode, PbO2 is act as a cathode. Okay, is it clear? So in anodic electrode, what reaction takes place? Pb is converted into PbSO4 and cathodic part PbO2 also is converted into PbSO4. Next, the electrolyte is H2SO4. What is the percentage? 20 to 21%. So this part is act as a anode, this part is act as a cathode. It is a galvanic cell. In galvanic cell, anodic part and cathodic part are there. So anode and cathode. So it is a cell notation. ఈ సెల్ నోటేషన్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా రియాక్షన్ రాయొచ్చు. ఓకే, సో what are the reactions at anodic part? At anode so at anode Pb is converted into PbSO4. Pb is converted to PbSO4. Pb is converted to PbSO4. Okay, right? So how to confirm this in oxidation reaction? Here Pb is element. What is oxidation state? 0. In PbSO4, SO4 is a -2. You know the oxidation state of sulfate, SO4 -2. If it is SO4 -2, what is oxidation state? +2. Here Pb0 is converted to Pb+2. That means
Pb is converted to Pb plus 2. When it is converted to Pb plus 2, when they are released the 2 electron. When they are released the 2 electron. So here Pb is converted into PbSO4 by releasing of 2 electrons. Is it clear? Pb is converted into Pb plus 2 by releasing of 2 electrons. So it is a first reaction. Here Pb is converted to Pb plus 2 by releasing of 2 electrons. What is the name of the reaction? Oxidation. What is the name of the reaction? Oxidation. The name of the reaction, oxidation. Is it clear? It is very important. But Pb is converted to Pb plus 2 by releasing of 2 electrons. Oxidation reaction. It is an anodic pot reaction. Okay. Next, to come to the cathodic pot reaction. Come to the cathodic reaction. PbO2 is converted into PbSO4. So PbO2 is converted to PbSO4. It is a trick to remember the cathodic reaction. So here PbO2 is converted to PbSO4. So PbO2 is converted to PbSO4 means it has one sulfate. So sulfate ఇంతకుముందు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ రియాక్షన్లో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ SO4 ఉంది కదా ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ SO4 minus 2. So Pb is react with SO4 minus 2, giving us to PbSO4 plus 2 electrons. ఈ SO4 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో అదే మన సెల్లో లెడ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీలో ఎలక్ట్రోలైట్ కింద ఏం యూస్ చేసాం సల్ఫర్ని యూస్ చేసాం కాబట్టి సల్ఫర్లో H+ అయాన్స్ SO4 minus 2 అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లోనే SO4 minus 2 అయాన్స్ని ఇక్కడ Pb గెయిన్ చేసుకొని PbSO4గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి PbO2 converted into PbSO4. Pb is converted into PbSO4. ఈ PbSO4లో ఇక్కడ SO4 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్రమ్ ది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ SO4 minus 2. So PbSO4. So Pb react with SO4, it convert into PbSO4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం అంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్లో స్టైకియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్లో ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంది 6 ఆక్సిజన్స్ ఉంటే ఇటు 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆక్సిజన్స్ అటు రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ it react with H+ ions. How many number of H+ ions? 4 H+ ions. 4 H+ ions. 4 H+ ions. Here 4 H+ ions plus O2, it gives 2H2. It gives 2H2O and it gain 2 electrons. It gain 2 electrons. It is a reduction reaction. It is a reduction reaction. It is a reduction reaction. Okay, it is an oxidation reaction. Is it clear? So I write the reactions once again. At anode reaction, at cathode reaction. At anode Pb is converted to PbSO4 by releasing of 2 electrons. So reactants and products and ఉండాలి కాబట్టి ఇట్ సల్ఫైట్ రాస్తాం. ఇది ఆక్సిడేషన్ ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఇస్ 0, here oxygen state is +2. Here Pb is 0 is converted into Pb +2 by releasing of 2 electrons. So it is oxidation reaction. Okay, come to the cathode reaction. At cathode
at cathode, PbO2 is converted to PbSO4. 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 So it contains sulfate ion. So include sulfate minus ion SO4 minus 2. When balance the equation, product reactants are 2 ఆక్సిజన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఇటు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని రీప్లేస్ చేయడం కోసం ఇటు సైడ్ నేను ఏం చేస్తానంటే 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రాస్తాను 2H2O. అప్పుడు 2 ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయి కానీ ఇక్కడ నీకు 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తాను 4H+ ఐన్స్తో రీప్లేస్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇట్ cathode రియాక్షన్, it is reduction reaction. It is reduction reaction. Okay, the overall reaction, anodic reaction, cathodic reaction. Okay, so it is electron, it is reduction. How to confirm it is a reduction reaction? It gain 2 number of electrons. PbO2 gain 2 electrons. It is connected to Pb minus 2. This Pb minus 2. Okay, sorry, Pb plus 4. It is connected to Pb plus 2. It react with SO4 minus 2. It is connected to PbSO4. So next one, here it has 2 electrons and 2 electrons cancel. Okay, remaining are cancel అవ్వాల్సినవి ఉన్నాయా, ఏం లేవు. ఓకే, Pb, so Pb plus PbO2 plus 4H+ ions plus 1 plus 1 2 sulfate ions, 2 sulfate ions giving rise to PbSO4 and PbSO4, 2 PbSO4 plus 2H2O. Okay, here 1 H2SO4 is contained 2 H+ ions and 1 sulfate ion. So it has 4 H+ ions and 2 sulfate ions, nothing but 2 H2SO4. So if you want to write this reaction in simple, Pb plus PbO2 giving rise to 2 H2SO4 giving rise to 2 PbSO4 plus 2 H2O, and also it generate the electrical energy and also produce the electric. It is a voltaic cell, it generate the electrical energy. This is a discharging reaction. This is a discharging reaction. So after some time it may noted that the lead sulfate is participated at both the electrodes and H2SO4 is used up. So concentration of H2SO4 is decreased. If the concentration of H2SO4 is decreases, the battery does not generate the electricity. So then you recharge the battery. We discuss about the we already discussed discharging. Discuss about the discharging. Next we discuss about the recharging. In this recharging process, anode is act as a cathode, cathode is act as anode. So at cathode in recharge process, the cell can be charged by passing electrical current, then reactions are reversed. As a result, Pb is formed as a cathode. In discharge reaction, Pb is act as anode. Pb is act as anode, but in recharge reaction, Pb is act as a cathode. PbO2 is act as a anode.
So but reactions are reversed. You change the name at cathode and write the ఇక్కడ cathode అని రాసి ఇదే రియాక్షన్ రివర్స్లో రాస్తే సరిపోతుంది. అట్ యానోడ్ అని చెప్పి రాసి ఇదే రియాక్షన్ రివర్స్లో రాస్తే సరిపోతుంది. Compare these two reaction. It is a discharge reaction. Here cathode is Pb, here anode is Pb. It is a recharge reaction. Here cathode is Pb. Is it clear? Cathode is Pb. Okay. In discharge reaction, at cathode is PbO2. Cathode is PbO2. In recharge reaction, anode is PbO2. Okay. So just లేబుల్ మారిపోతుంది. యానోడ్ దగ్గర క్యాథోడ్, ఎందుకంటే రివర్స్ రియాక్షన్ యానోడ్ క్యాథోడ్ అవుతుంది, క్యాథోడ్ యానోడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ మారిపోతాయి, రియాక్షన్స్ రివర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. సో అట్ క్యాథోడ్ PbSO4 plus 2 electrons giving rise to Pb plus SO4 minus 2. At anode PbSO4 plus 2H2O giving rise to PbO2 plus 4H plus chance and SO4 minus 2 plus 2 electrons. It's an oxidation, anode oxidation. Is it clear? So ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏం మారదు, కాకపోతే యానోడ్ క్యాథోడ్ అవుతుంది, క్యాథోడ్ యానోడ్ అవుతుంది. సో రియాక్షన్స్ ఎలా రాయాలో గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా. ఇవే రియాక్షన్స్ అంటే మీరు డిశ్చార్జ్ రియాక్షన్స్ రాస్తే రీఛార్జ్ రియాక్షన్స్ రివర్స్ రియాక్షన్స్ అవుతాయి అంతే. Okay, that is working principle of lead storage battery. Thank you. This is T Balakrishna, chemistry lecturer, GPT Kothagudem. Thank you.